Hello everyone. Welcome to today's class. ఈ రోజు క్లాస్లో మనం వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ప్లీజ్ జాయిన్ ద క్లాస్. వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్. Let us take a differential equation of first order first degree, that is dy by dx is equal to f of x comma y. We know that dy by dx is equal to f of x comma y is known as a differential equation of first order first degree. If we write f of x comma y of the form f of x by g of y, here f and g are continuous functions f and g are continuous functions of single variable, that is dy by dx is equal to f of x comma y can be written as f of x by g of y. This can be written as dy by dx is equal to f of x by g of y. Can be represented as f of x dx minus g of y dy equal to 0. So, a differential equation of first order first degree can be expressed of the form f of x dx minus g of y dy equal to 0. Then it is said to be variable separable form. Of the differential equation. Now, to obtain the general solution of this equation, we have to integrate each term on both sides. Integrating each term on both sides, we get integral f of x dx minus integral g of y dy equal to c, where c is an arbitrary constant. C is any arbitrary constant. Is it clear? Now we will solve a differential equation by using variable separable method to obtain the general solution. Let us see with an example. Solve the differential equation dy by dx plus square root of 1 plus y square by 1 plus x square equal to 0. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై జీ ఆఫ్ వై అంటే ఎక్స్ వేరియబుల్స్ ఉన్న టర్మ్స్ అన్ని ఒక చోట, వై వేరియబుల్స్ ఉన్న టర్మ్స్ అన్ని ఒక చోట ఉండేటట్లు మనం సెపరేట్ చేయాలి. రైట్ డౌన్ సొల్యూషన్. గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ dy by dx plus square root of 1 plus y square by 1 plus x square equal to 0. This implies dy by dx equal to minus, we can write this one as square root of 1 plus y square by square root of 1 plus x square. And further simplification, dy by root of 1 plus y square ఏం చేసాము, క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి y టర్మ్స్ ఒక చోట x టర్మ్స్ ఒక చోట వచ్చేటట్లు రాసాం, ఈక్వల్ టు మైనస్ dx by root of 1 plus x square.
This can be written as dy by root of 1 plus y square plus dx by root of 1 plus x square equal to 0. సో చూడండి, x టర్మ్స్ అన్ని ఒక చోట, y టర్మ్స్ అన్ని ఒక చోట వచ్చేటట్లు సెపరేట్ చేశారు ఈక్వేషన్ని. నౌ టు అబ్టైన్ ద జనరల్ సొల్యూషన్, integrating on both sides. Then we get integral dy by root of 1 plus y square plus integral dx by root of 1 plus x square is equal to some constant c. Integral 0 is equal to c, where c is some constant. Any constant. Okay, now what is the integral value of dy by root of 1 plus y square? We know that integral 1 by root of 1 plus x square dx is equal to sin h inverse x. Similarly, integral dy by root of 1 plus y square can be written as sin h inverse y plus this value will be sin h inverse x is equal to c, is the required general solution. Next problem, solve the differential equation e power x tan y dx plus 1 minus e power x secant square y dy is equal to 0. Solution. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూసిన వెంటనే ఇది వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్ అని ఐడియా వచ్చింది కాబట్టి ఎక్స్ వేరియబుల్స్, ఎక్స్ టర్మ్స్ అన్నీ కూడా ఒకవైపు, వై టర్మ్స్ అన్నీ కూడా ఒకవైపు ఉండేటట్లు మనం ఈక్వేషన్ని సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. సో లెట్ us రైట్ ద గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. గివెన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ 3e power x tan y dx plus 1 minus e power x secant square y dy equal to 0. This can be written as 3e power x, ఏం చేస్తున్నాను, ఈ టర్మ్ని ఈక్వల్ టుకి అవతలకు తీసుకువెళ్తున్నాను. 3e power x tan y dx is equal to minus 1 minus e power x secant square y dy. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక y టర్మ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక y టర్మ్ ఉంది. సో ఈ y టర్మ్స్ అన్నీ ఒక చోటకి, ఈ x టర్మ్స్ అన్నీ ఒక చోటకి తీసుకొచ్చినట్లయితే 3e power x డివైడెడ్ బై, ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తుంది కాస్త ఇటువైపుకి వచ్చేసరికి ఈక్వల్ టు యువతలకు వచ్చేసరికి డివిజన్లోకి వెళ్తుంది. సో 3e power x బై 1 మైనస్ e power x ఈక్వల్ టు secant square y బై tan y. ఇక్కడ ఆల్రెడీ dx ఉంది, హియర్ ఇట్ ఈస్ dy. సో ఇఫ్ వి అబ్జర్వ్, x టర్మ్స్ అన్నీ ఒక చోట, y టర్మ్స్ అన్నీ ఒక చోట ఉన్నాయి. నౌ ఆన్ ఇంటిగ్రేటింగ్ దీస్ టర్మ్స్ వి గెట్ integrating on both sides we get integral 3e power x by 1 minus e power x dx is equal to minus integral secant square y by tan y dy. This can be written as integral 3e power x 1 minus e power x dx plus integral
secant square y by tan y into dy is equal to constant. C, where C is any constant. This can be written as 3 into integral e power x by 1 minus e power x dx plus integral secant square y by tan y dy is equal to c. Now, what I am doing is, here I am just writing this one as minus 3 into minus e power x. Minus into minus, we get plus. So, minus 3 into integral minus e power x by 1 minus e power x dx plus integral secant square y by tan y dy is equal to constant. We know that a formula integral f dash of x by f of x dx is equal to log mod f of x plus c. If we observe these two terms, if I take the first term, f of x is equal to 1 minus x. F of x is equal to 1 minus e power x. Now, f dash of x is equal to minus e power x. So, the first term is of the form of integral f dash of x by f of x dx. So, by using this formula, I can write log modulus 1 minus e power x in place of this. And in the second term, let us take g of y is equal to tan y. What is g dash of y? Secant square y. G dash of y is secant square y. So, this term is of the form integral g dash of y by g of y dy. Okay. So, this can be written as log modulus tan y. So, by using this formula, we can write minus 3 log modulus 1 minus e power x plus log modulus tan y is equal to some constant c. I can write this constant as log c also. So, this equals to log 1 minus e power x whole to the power of minus 3 plus log mod tan y is equal to log c. This can be written as log mod tan y by 1 minus e power x whole cube. This equal to log c. From this, we can write this term as tan y by 1 minus e power x whole cube is equal to some constant c. So, this can be further simplified as tan y is equal to c into 1 minus e power x whole cube, which is the required general solution. Is it clear? ఏం చేసాము? ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ని మనం x టర్మ్స్ అనే ఒక చోట, అంటే f of x dx టర్మ్ వచ్చేటట్లు, x టర్మ్స్ ఒక చోట, y టర్మ్స్ వచ్చేటట్లు సెపరేట్ చేసాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, ఫర్దర్ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ tan y by 1 minus e power x whole cube equal to c. Is it clear? Right. ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం. Solve the differential equation dy by dx is equal to 4x plus y plus 1 whole square. Solve the
differential equation is of the form dy by dx is equal to f of x plus y plus 1 whole square. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్లో మనం ఎక్స్ వై టర్మ్స్ కలిపి ఇచ్చారు, దాన్ని మనం సెపరేట్ చేసుకుని వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్ యూస్ చేసుకుని సాల్వ్ చేసాం. అయితే ఇచ్చిన డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ గనక dy by dx is equal to ax plus by plus c ఫార్మాట్లో ఉన్నట్లయితే then we have to assume the entire term with a new variable z. Let z is equal to ax plus by plus c. Further, calculating the derivative, dz by dx is equal to a plus b into dy by dx. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ని సపోజ్ ఇఫ్ వి కన్సిడర్ దిస్ వన్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 1, ఈ ఈక్వేషన్ని మనం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జెడ్లో మారుస్తున్నాము. ఎలా అంటే చూడండి, dz is equal to this one, but we have in equation 1 dy by dx. సో దీని నుంచి dy by dx ఎలా రాయొచ్చు? నేను dz by dx minus a to 1 by p. So I can substitute this equation as, let it will be equation 2. Substituting equation 2 in equation 1, we get 1 by b dz by dx minus a equal to z. ఇప్పుడు నేను ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ని z అండ్ x టర్మ్స్లోకి కన్వర్ట్ చేసి అగైన్ వేరియబుల్ సెపరబుల్ మెథడ్ యూస్ చేసుకుని సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ సి ద ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం కూడా మనకి ఈ ఫార్మాట్లోనే ఉందిగా, కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లంలోని 4x plus y plus 1 equal to, we have to assume with another variable, let us say z. Write down the given equation first. Given differential equation is dy by dx equal to 4x plus y plus 1 whole square. Let it will be equation 1. అంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న ఈ 4x plus y plus 1 అని నేను z అని అస్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను ఒక కొత్త వేరియబుల్తో. ఏమిటది? z ఈక్వల్ టు 4x plus y plus 1. Take the derivative dz by dx. Then dz by dx is equal to 4x కి డెరివేటివ్ అంటే 4 ప్లస్ yకి డెరివేటివ్ dy by dx ప్లస్ కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ is 0. So it remains 4 plus dy by dx. From this I can write dy by dx is equal to dz by dx minus 4. Let it will be 2. Now I replace the z term and equation 2 in equation 1. So we get substituting z and equation 2 in equation 1, we get the given equation can be converted into dz by dx minus 4 is equal to z square. So this can be further simplified into dz by dx is equal to z square plus 4. So this I can write as dz by z square plus 4 is equal to dx. This implies dz by z square plus 4 minus dx equal to 0. Now integrating on both sides, we get integral dz by z square plus 4 minus integral dx is equal to
some constant C, where C is any arbitrary constant. Okay. Now, integral dz by z square plus 4 minus integral dx is equal to c. So, what is integral dz by z square plus 4? I can write this one as integral dz by z square plus 2 square minus integral dx is equal to c. But we know that integral dx by x square plus a square is equal to 1 by a tan inverse x by a plus c. By using this formula, we can write integral dz by z square plus a 2 square as 1 by 2 tan inverse z by 2 minus integral dx is x is equal to c. Now, replacing z with 4x plus y plus 1, we get 1 by 2 tan inverse 4x plus y plus 1 by 2 minus x is equal to c. So, this can be written as tan inverse 4x plus y plus 1 by 2 is equal to 2x plus 2c, which is the required general solution.